تلویزیون امید 24 با شما در هر کجا در همه جا با ما باشید تا همه با هم یک جا باشید. برنامه خالق یکتا و مهربان بینندگان ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما تقدیم یکایک شما عزیزان بیننده باد. آرزوی صحت، سلامتی، تندرستی و موفقیت شما را درباره خالق یکتا داریم. بیننده گرامی، همونطور که اطلاع دارین روز پنجشنبه 14 اگست ما برنامه داشتیم در ویکتوریان گاردن بانکوت هال که به مناسبت تفبیح سیاه روز 15 اگست 2021 یعنی روز تحویلدهی دولت به طالبان بود که در این برنامه تعداد کثیر از هموطنان ما از گوشه و کنار وطن از هر قوم و از هر زبان کشور ما دعوت شده بودن که حضور به هم رساندن. کسانی که نامدن جایشان خالی و بیشتر ما برنامه را قسم تنظیم کرده بودیم که یک صحبت افتتاحی بود که با تفبیح برنامه خلاصه می شد، ولی در کل برنامه را به دو بخش دیگه تقسیم کرده بودیم که یک بخش جوانان خودشان آمدن و گفتن ما یک برنامه می خواهیم داشته باشیم که ما آنچه که خود ما میگیم به مسئولیت خود اونا داشتن و ما پنل داشتیم. در این پنل هموطنان ما در دو مورد صحبت داشتن. در مورد از این که چگونه میتونیم که ما خود اول از این زندانهای فکری و اینا آزاد بسازیم و همدیگر پذیری را پیشه کنیم و دیگه ای که چگونه میتونیم که یک راه حل بسیار معقول برای ختم بحران ارائه کنیم. این محفل جالبه بود، یک محفل ابتکاری بود که بار اول بود که بیانه ها و اینا کمتر بود، شعارها کمتر بود و بیشتر تاکید روی آینده و روی همدیگر پذیری بود. خب در این جریان همونطور که شما اطلاع دارین آیار فوریا هم در یکی از پنل ها بود که شما فردا شب صحبتش میشنوین. انتقاد کردن و که چرا شعارها به زبان پشتو نیست و ما هم با جبین گشاده انتقادش پذیرفتیم و گفتم که همیشه واقعا که همکاری کرده بود. گفتیم که ما در وقت کمی بود که نتونستیم که شعار تقسیم کنیم، ولی به هر حال نبود شعار پشتو معنی از این نمیده که در ضدیت با منافع ملی کسی قرار داره. ما هم امروز اطلاعیه های زیادی را از اون مرکز که آقای عارف فوریا تعلق داره رفتیم امروز دیدیم. تماما اطلاعیه های یک مرکز اجتماعی به انگلیسی و به پشتوست. آیا ما هم انتقاد کنیم که چرا شما اطلاعیه های به زبان فارسی ندارین؟ هر کس از خود یک طریقی داره و هر کس میخواه به شیوهی که خوش داره کار کنه. این به اصطلاح هر گیاه نیست که حتما در هر همه موارد هر دو زبان مراحت شود و هر دو زبان باشه. گرچه که زیبایی یک مجلس در هر دو زبان است، اما اگر نباشه کمود یکی باشه این دلیل بر یعنی بعض بهانه‌گیری ها نیست. اما برای ما جالب است بینندگان با که ما همه انتقاد عارف فوریا را پذیرفتیم، ولی حالا معلوم میشه که سر ایگری و این اعتراض از جای دیگه شاید آب بخوره. برای که کلپای دیگه اینا برون کردن و در این کلپا واقعا بعضا امو کرامت انسانی و کرامت زبان اساسا حفظ نکردن، ولی به هر حال خب ما نمیگیم هر کس با اندازه توان و دانایی و فهم و دانش خود صحبت میکنه، ما انتقاد نداریم. خب ایده به می بانه براشفتن که چرا به اشرف غنی و دار دستش به شمول طالبان گویا از دید قومی و تباری برخورد صورت میدن، حالی که ما از دید قومی و تباری هیچ وقت ما برخورد نکردیم. تمام کلیپ هایی که چون برنامه مسئولیتش به دشمن بود، تمام کلیپ های ما در یوتیوب چینل است در 10 سال گذشته ما و ما همیشه گفتیم که فرد همیشه مسئول است، نه قوم، نه قبیله، نه زبانش.
و از دید ما حتی اشمت غنی نمیتونه که قرار بگیره با مقایسه با برادرش اشرف غنی، چون هر کس مسئول اعمال و کردار خود است. تعداد اشرف غنی را فراری میگن، تعداد میگن که زمینه سازی کرد که دولت داد تحویل داد، کسانی که به اساس تعلقاتی که دارن به خودتون به اصطلاح براءت میدن. این دیدهای متفاوت در هر جامعه وجود داره، اما دید متفاوت به این معنی نیست که عاجل طرفی که مخالف نظر ما خائن بگیم، وطن فروش بگیم، تجزیه طلب بگیم، این و آن بگیم. کار شایسته نیست. خب بال پرسش اصلی ایجاز بیندای گرامی که آیا واقعا غنی و طالب در چنین روز تقبیح و نکوهش میکردد یا نه؟ آیا در 15 اگست روزی که سرنوشت کشور ما به هم خورد، روزی که ما در جهان در میدان هوایی کابل به تمسخر گرفته شدیم، آیا این روز از دید شما قابل تقبیح است یا نه؟ و اگست چرا واضحاً بگیم چرا عده‌ای از برادران پشتون ما برآشفته میشن و در جهت سفید نمایی جنایت طالبان و تحویلدهی دولت به رهبری غنی یا سکوت میکنن و یا منتظر فرصت میمانند تا حرف دلشان از بهانه‌گیری های دیگران زده باشند. خب در 15 اگست جز ما که این مسئله را تقبیح کردیم و گفتیم که بیشتر روی ازی بود که چگونه با هم یک جا شیم، چگونه با هم بتونیم بر ختم بحران کار کنیم. ما خود نیدیم که جمله قلم داد و دستان هموطنان شریف پشتون ما یک کلمی در تقبیح از این جنایت گفته باشم. برعکس دیدیم که تاریخ 15 به بهانه جشن استقلال در چنین روز ماتم ملی رقص و پایکوبی و همه چیز بران دادن. خب این هم میشه که دیگرها حق دارن که انتقاد کنن که وقتی که تو ما رو به خاطر یک شعار فارسی محکوم میکنی، این هموطنان هم حق دارن که بگن کار شما در چنین روز کار شایسته نبود. این خوشحالی شاید معنی دیگر به استقلال شاید یک بهانه باشه. اگر ما در نوشتن شعارها به زبان پشتو سالنگاری کردیم و مزرعت هایم کردیم، چرا این عزیزان ما به زبان پشتو و یا دری به تقبیح جنایات نپرداختن؟ این سوالات زیادی است. من نمیخوایم که دیالوگ درست شود. من مثل که روز جمعه هم گفتم، من نمیخوایم که روزهای بسیار بده که در 1996 در تورنتو به وجود آمد او روزها تکرار شود و باز هم شگاف عمیق به اثر اشتباه یکی دو تن در تورنتو تکرار شود و سفارایی شود، هموطنان پشت زبان ما یک طرف شود، هموطنان تاجیک تباری از فارسی زبان ما یک طرف شدن و باز اینجا دشمنی ها شروع شد. آیا ما واقعا نیاز به دشمنی داریم، سفارایی داریم و کوبیدن یک دیگه خود داریم، یا نیاز به همدیگر پذیری داریم، نیاز به یک اصلاح داریم، نیاز به یک تغییر داریم و نیاز به این هست که ما مشترکاً به آینده وطن خود بیندیشیم؟ باید ما نیازها را اول پیش خود به اصطلاح تفکیک کنیم که کدام کار در اولویت قرار بدیم. اگر فکر میکنیم که دشمنی در اولویت است و باید ما به سر و کله همدیگر خود به نام زبان و قوم و منطقه و این و آن بزنیم، پس خوب است بزنید، دوام بتین، دیده شد تا به کجا میرسه. وی که درد وطن ما رو، درد مردم ما رو دوا نمیکنه. مردم ما در سیاه ترین روزهای زندگی خود قرار دارن. آیا ما دشمنی و به سر و کله همدیگر زدن درد از اونا رو دوا میکنه؟ گرسنگی و فقر و بیچارگی و بیکاری اونا رو دوا میکنه؟ نمیکنه، بلکه هیچ مسئولیت ما نداریم. اما ما یقین داریم که ما در گذشته مسئولیت بسیار زیادی داشتیم. تفاوت‌های سلیقه‌ای بود، اما امروز ما ببینیم این تفاوت‌های بسیار عمیق بنیادی است. اونم مشکلاتی که کشور به تبعی کشاد، اونم مشکلات امروز به بیرون کشانیده شده و این کار بزرگ‌ها است که از این عمل جلوگیری کنه. ما در دو سه روز با اکثریت بزرگ‌ها از حق‌های مختلف ما صحبت کردیم. تیم که برادر شما نظاره‌گر نباشین، شما سلبی نباشین و باید یک اقدام فوری صورت بگیره. و بازم تکرار میکنم، نظر مخالف به معنی نظر دشمنی نیست، در صورتی که از منطق برخوردار باشه.
و امین ارائه نظر است که بالاخره ما رو به یک تفاهم میرسانه و درک یک دیگر نزدیکتر میسازه. خود در بعض موارد شاید نتونیم که ما با هم دیگر توافق داشته باشیم، ولی همین ارائه نظریات از یک زاویه منطق و علمیتر میتونه که ما را به یک تفاهم نزدیک بسازه. من به فکر میگم که ما این موضوع بیندگرامی و خاطر یادآور شدن تا ببینم این توطئه ها از کجا آب میخوره و چگونه از اعتراضات ضد طالبی به نحو جلوگیری به عمل میآید. خب اینجا یادآور شدم که خب همه در اینجا حقوق مساوی دارن. اینجا مسئله اکثریت و اقلیت نیست که ما بگوییم که ما اکثریت هستیم، ما این کار میکنیم. همگی در برابر قانون در کانادا ما مساوی هستیم و یکسان مسئولیت داریم. خب اگر دوستایی که بخواین که تعمیل کنن در اینجا باز هموطنان دیگه ما هم صدای اعتراض بلند میکنن و اگر هموطنان بخواین با کشیدن کلیپ ها و با صحبت های بسیار ناموزون و ضد اخلاقی فعالیت های داشته باشن در اینجا باز هم تاثیر نداره و نمیتونه که جلو آزادی بیان در این کشور بگیره. هموطنان ما با دیدگاه های مختلف در این تورنتو تقریبا قریب به 40 سال زندگی کردن و هیچ وقت سفارایی نداشتن و من دلیل 1996 هم گفتم که در یک انتخابات اتحادیه افغان ها کسی صدا کرد و امو باعث شد که یک سلسله جنجال هایی به وجود بیاید، ولی باز هم اختلافات سلیقه‌ای بود. خب اگر واقعا خواهان یک اتحاد سرتاسری هستیم که هستیم از دل اگر باشه نه از زبان، پس بیاییم اول حقیقت های وارده را از هر قوم و تبار بپذیریم و بعد حرف یکدلی و برادری را شعار روز خویش قرار بدیم. و واقعا من فکر میکنم که بهتر است که به جای شعار در عمل ثابت بسازیم که چقدر ما به وطن و به مردم خود علاقمند هستیم و از ته دل میخوایم که این مشکل از بین بره و وقت مشکل از بین بره ما میتونیم مصدر خدمت به وطن ویرانی خود شویم. ما پس دوباره میتونیم گلهای سر سبت امو کشور خود شویم، گلهایی که از هر گوشه وطن دور هم که جمع میشن یک زیبایی خاص و باغستان وطن ما میتن. بله گرامی، من توجه شما رو به بخش اول برنامه تفبیح و همدیگر پذیری و راه بحران در کشور جلب میکنم. فردا شب قسمت دوم تقدیم شما میکنیم. با ما باشین. سلام دوستای عزیز، اول خوش آمدید شما را به برنامه امروزی میگیم و در آغاز برنامه چه خوب است که تلاوت قرآن کریم را توسط محترم زبی وکیلی قرائت میگرده با هم بشنویم و بعدش برنامه را رسما آغاز میکنیم. محترم زبی وکیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. از محترم زبی وکیلی جهان سپاس و حال متن افتتاحیه برنامه امروزی. بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا 15 آگوست 2021 روز سیاه و خیانت ملی را با صراحت و با صدای بلند تفبیح کنیم. روزی که اشرف غنی و تیمش با فرار ننگین کشور را به تروریستان طالب تسلیم کردند و میلیون ها افغان را در تاریکی و وحشت فرو بردند. این روز یادآور سقوط آرزوهای یک ملت، نابودی دستاوردهای 20 ساله و آغاز دورانی است که آزادی، دانش و حقوق زنان قربانی خشونت و تعصب شد. ما آمده ایم تا بگوییم این خیانت را هرگز فراموش نمی کنیم. امروز یک صدا و یک دل فریاد می زنیم که طالب و هر گونه خیانت ملی محکوم است. ما به خون شهیدان، به رنج مهاجران و به نسل‌های آینده بدهکاریم که حقیقت را زنده نگه داریم و هرگز اجازه ندهیم تاریخ تلخ 15 آگست تکرار شود. و حال از محترم نصیر خالد تقاضا میکنیم که روی استیج بیان و صحبت‌های خود با ما شریک بسازند. به نام خالق یکتا و بی همتا سلام تقدیم میکنم خدمت یکایک شما سروران گرامی و خوش آمدین به محفلی که امروز ترتیب داده شد. و مناسبت فریده جان گفتن برای شما، ما هم فقط میخوایم یادآور شم که بعضا گپ زدن مشکل تمام میشه وقتی که میبینیم که بزرگایی هستن که در مقابلشون ما نباید صحبت کنم ولی صحبت میکنم، مثل استادم برادر کلانم نثار جان حارس، استاد شادکام گرامی که افتخار شاگردیشان داریم، رئیس قوس زلمی که یک عمری را ما گذاشتیم و از اینا آموختیم، ولی به هر حال بازم یقین دارم که جسارت مرا اینا میبخشن و با بزرگواری خود. عرض کنم خدمت شما که برنامه امروز ما قسم عیار ساختیم که مانند سال گذشته نباشه که ما یکی تغییر آوردیم و تغییر برنامه به ایست که امسال ما در آغاز 3 سخنران داریم که صحبت می داشته باشن. آقای سروش هستن، سفیر کبیر افغانستان در کانادا، استاد تمیم صدیقی هستند و منتظر نماینده پارلمان هستیم که اونا هم در ترافیک برماندن و خب قبل از همه بازم به نمایندگی از همه شما عزیزان به جناب دکتر فرید یونس که باز هم ما را افتخار بخشیدن از امریکا تشریف آوردن، به این مناسبت خوش آمدید میگم و ممنون شما جناب دکتر همه شما زر نوازی کردین. خب بخش اول برنامه را خدمت شما معرفی کردم. بخش ما امسال سعی کردیم، البته ما بیشتر ما و آقای دکتر صاحب مهدیار کار کردیم که به عوض از اینکه ما صحبت‌های داشته باشیم و بهتر است که ما روی یک پنل داشته باشیم، 3 پنل داریم امشب. پنل اول همین نازنینایی است که در اینجا نشستن، آینده سازای کشور ما، جوانای بسیار عزیز ما که ببینیم که اینا چی پیام دارن. پنل دوم شامل البته هر پنل 6 نفر است و این از جمع خود شما عزیزان انتخاب میشه که هر هموطن ما که خوش داشته باشن میتونن که بین در 2 سال کاغذ بر شما میارن، ثبت نام میکنین در پنل و صحبت میگین و بیشتر ما امسال میخوایم که پیام داشته باشیم. در گذشته ها هم برنامه سال قبل هم فکر میکنم پیام ما همین بود که چی باید کنیم، ولی خب 1 سال دیگه هم گذشت ولی هنوز هم معلوم نیست که چی کردیم و شاید 1 سال دیگه هم اگر بدین غفلت رود دنیای ما، وای بر ما وای بر فردای ما، اگر باز هم غفلت کنیم یقین دارم سال آینده هم دستان ما خالی میباشه. پس امیدوار هستم که دوستای عزیز ما که میخواین که در پنل باشن
جناب مدیار پیششون است کاغذ ثبت نام کنن و در پنل باشن و بیشتر ما اون صحبتی که خانم فریده جهش کردن ما در اونمو اکتفا میکنیم در عوض تقبیح و در عوض از اینکه ما سیر میکنیم به گذشته دوست داریم که امشب سیر کنیم به آینده و آینده را یک ترسیم کنیم که ما چی میتونیم کنیم که وطن و مردم خود از این بحران و از این فلاکت و از این مصیبت نجات بدیم. امشب ما دوست داریم که بزرگای ما و همراه با این جوانان نازنین ما یک پیام واضح داشته باشن، یک پیامی برای فردای وطن و گذشته را خب همگی میفهمیم که چی شد. اگر تکرار گذشته میگیریم شاید ما 10 ساعت دیگه وقت بگذاریم که گذشته را تحلیل کنیم. سپاس میکنم از توجهتان و برنامه رو با قسمت ساختیم که در پنل هم دوستایی که اشتراک میکنن بین 4 تا 5 دقیقه فرصت دارن تا به سوالی که پیش به شما گفتیم که چی باید کرد یکی و مسئولیت و رسالت ما چی هست من حیث افغان‌هایی که در بیرون از کشور هستیم. آیا ما به مسئولیت داریم که رسالت داریم نداریم؟ در این بخش سپاس از محترم نصیر خالد و حال از محترم خواجه تمیم صدیقی خواهشمندیم که روی استیج بیان و سخنانشان البته به زبان انگلیسی. با عرض سلام. خب از من خواهش شده همیش با انگلیسی صحبت کنم. Your Excellency Hassan Roche, Ambassador of Afghanistan in Ottawa, Honorable MPs, Mr. Zakaria, Ms. Rahila Salim, our Senator, Ms. RRS, ladies and gentlemen. First of all, I want to thank you for taking your time and attending into this important event. Also, I want to thank Mr. Khalid for organizing it. I understand having such a program is not easy. It requires lots of time and dedications. So thank you, Mr. Khalid, for your hard work. 4 years ago, on August, also, before I start, I want to say a special thank to our guest from United States, Mr. Yunus. He's a scholar. We all know who he is. I don't need to talk about him. Thank you for coming all the way from, I believe, LA to here. Thank you. So, 4 years ago, August 15, 2021, 40 million people fell in the hands of a vicious terrorist group. United States abandoned Afghanistan and Taliban took over. 40 million people became prisoners in their homeland. Women lost their basic rights, such as acquiring an education or going to workplace. Here's the question. People are trying to distinguish between the Taliban in the 90s and the Taliban today. There's no difference. Same terrorist group who have been terrorizing Afghans and Afghanistan since mid-90s. Ever since they took hundreds of thousands of innocent lives. I'm really surprised and I hear shocking news that some individuals in Toronto or even some countries try to tell us that Taliban are not terrorists. I have no idea what's the definition of how they define terrorism and why Taliban do not fall under that definition. Any public place, you name it, they bombed it. Masjids, hospitals, schools, transit buses, anywhere. So they killed more innocent people than any terrorist group. Their mindset is based on gender apartheid, ethnic cleansing, gender genocide, barbarism, fanaticism. They're against humanity and civilization. I
was always thinking that Taliban succession will be failure of humanity and civilization. Such succession will not be an option. But now sadly we see that they have taken 40 million people as hostage. And the international community is very quiet about that. I remember in the 2001 when Tony Blair and George Bush were bragging about we will never abandon Afghanistan again like the 80s we did. We will not repeat our mistake. What happened? At least in the 90s, 40% of Afghanistan were enjoying freedom. We had Ahmad Shah Massoud. We had these commanders, freedom fighters. And they came here. They came in our country. They disarmed our patriots who were fighting Taliban under DDR program. They created this ghost army. Poof, blink of an eye, they became dust. And then what happened? They surrendered everything to the Taliban and left. What happened? We're left with these terrorists, vicious terrorists. They commit such heinous crimes that mankind can ever witness. For the past 4 years, thousands of Afghans vanished. Middle of the night, they drop in their houses, take their sons, and nobody knows what happens to them. And recently, or not recently, in the last 4 years, they came up with a new project of ethnic cleansing. What they do, any place that they fear, they demolish all the houses, and what they do, they say we have new roads, we're building new roads. So it's very systematic ethnic cleansing. Anyways, I don't want to take too much of your time, but it's very sad. Once we see our Afghans in Afghanistan suffer, they're our family members. We understand that the world is very busy with the Middle East crisis, with the Ukraine war, but they forgot about us. But we cannot forget Afghanistan. So I want to thank Mr. Khalid once again for inviting us here. So the panels are really good. We need to continue this kind of discussions, and we have to become the voice of those who are silenced forcefully in Afghanistan. They cannot raise their voice, but we have to do it. Thankfully, Canada, our second country that we're proud of, still recognizes Taliban as a terrorist country. So we need to talk to our MPs. We need to talk to our to Ottawa, to House of Commons, and we need to make sure that they stay in the terrorist list, and our embassy or consulate general offices do not fall under the hand of Taliban. So that's the least we can see in Canada, and I hope that doesn't happen like it happened in Russia. But what do you expect from Russia? Russia was the root cause of all the problems in Afghanistan. They killed 1.5 million Afghans, destroyed our country. They are our enemy. So that's why we defeated them. They're looking for a revenge. They recognize Taliban as a legit government. So I don't want to take too much of your time, and I hope we get fruitful results from tonight's discussions. And once again, thank you very much. از محترم حبیب صدیقی جهان سپاس و حال از محترم حسن سروش سفیر افغانستان در کانادا. تقاضا می‌کنیم که تشریف بیارن و صحبت‌های خود را با ما شریک بسازن. بسم الله الرحمن الرحیم. قدمان و بشان و گران و حواتوال و حضار محترم، سلام و شام به همه شما بخیر. قبل از هر چیز از جناب خالد صاحب و مجموعه همکارانشان به خاطر برگزاری برنامه به ابراز امتنان میکنم. تلاش‌های شما در میزبانی برنامه‌های مختلف مرتبط با افغانستان، جمله در برجسته ساختن ابعاد مختلف وضعیت فعلی در افغانستان سزاوار ستایش است. تجربه 4 سال گذشته برای هموطنان ما در داخل و خارج از افغانستان بسیار دردآور و غم‌انگیز بوده، چرا که همه ما شما همه روزه شاهد عمیق‌تر شدن یک بحران چند وجهی هستیم، در جمله شامل بحران بشری، یک فاجعه و بشری، بنبست سیاسی و بحران مشروعیت
همچنین رشد افراط‌گرایی و حضور نیروهای تروریستی در افغانستان است. در طول 4 سال گذشته طوری که خالص هم اشاره کردن، بحث‌ها و نشست‌های زیادی راجع به دلایل و عوامل سقوط و ریشه‌های بحران در افغانستان داشتیم و کتاب‌ها و مقالات و گزارش‌های زیادی هم در این باب نشر شده. اما کمتر به این سوال که چه باید کرد پرداخته شده. در این که پرداختن به ریشه‌ها و عوامل بحران در افغانستان بسیار مهم است، هیچ شکی نیست و بر اساس عبارت معروف که هر ملتی که از تاریخ نیاموزه در واقع محکوم به تکرار آن است، باید از کارهای پژوهشی منصفانه، مطالعات منصفانه در رابطه با ریشه‌ها و عوامل بحران در افغانستان حمایت کرد. پژوهش‌ها و مطالعاتی که بتوانند ابعاد مختلف بحران افغانستان و پیچیدگی‌های مربوطه به شکل منصفانه مورد بررسی قرار بدن. اما از نظر اهمیت و فوریت کار روی راه حل مهم است. کار روی راه حل در چارچوب یک نگاه به آینده و اینجاست که سوال چه باید کرد اهمیت پیدا می‌کند. در ظرف 4 سال گذشته ما شاهد یک نوع انتقاد متقابل بین نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان از یک طرف، جامعه جهانی از طرف دیگه بودیم. انتقاد نیروهای سیاسی و مدنی از جامعه جهانی است که رویکرد جهانی بعد از آگوست 2021 کارساز نبود و با وجودی که در سال 2023 جامعه جهانی در چارچوب سند ارزیابی ملل متحد به این درک مشترک رسیدن که باید رویکرد تغییر بکنه، یک رویکرد واحد و هماهنگ اتخاذ بشه. اما متأسفانه در 2 سال گذشته این درک مشترک به اجماع بین‌المللی تبدیل نشده و کماکان ما شاهد تفاوت و تعارض دیدگاه‌ها در سطح جامعه جهانی راجع به افغانستان است. بعضی از کشورها به نظاره‌گران خاموش تبدیل شدن، بعضی از کشورها یک نوع سیاست عملگرایی را در قبال افغانستان در پیش گرفتن و تعداد بسیار کمی از کشورها از جمله کانادا نگاه سختگیرانه و اصولی خود را در رابطه با افغانستان حفظ کردند که واقعا سزاوار ستایش است. این انتقاد ما نسبت به رویکرد جامعه جهانی کاملا بجاست و در واقع تشویق دوستان بین‌المللی به اتخاذ یک رویکرد متفاوت، یک رویکرد واحد در قبال افغانستان و فکر کنم یک اولویت مشترک است برای همگی ما و شما. اما از سوی دیگر یک انتقاد هم از طرف جامعه جهانی متوجه طیف وسیع نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان است و ایست که ما در 4 سال ما به عنوان طیف وسیع در 4 سال گذشته نتونستیم یک روایت واحد راجع به افغانستان ارائه بکنیم و بتانیم در واقع تلاش‌های خود حول محور این روایت واحد منسجم بسازیم. با وجود سپری شدن 4 سال از سقوط هنوز این طیف وسیع در رابطه با مسائل مختلف از جمله آینده افغانستان، راجع به پروسه سیاسی، راجع به پروسه صلح، راجع به نوع نظام سیاسی در آینده افغانستان اختلاف نظر دارند. البته از نظر من شخصا ما نیاز به خلق یک روایت جدید نداریم، چرا که خطوط کلی روایت ما کاملا روشن است. در مقابل روایت مطلق‌گرا و دگرناپذیر طالبان، روایت همه ما شما روشن است. همه ما شما به حقوق بنیادی بشری، حقوق زنان، داشتن یک نظام مبتنی بر قانون اساسی و یک آینده مبتنی بر اراده مردم افغانستان باور داریم و این خطوط کلی روایت مشترک ما شما. صرف نیاز است تا راجع به بعضی از مسائل کلیدی و تکنیکی حول این محور واحد و روشن دیدگاه‌های خودم منسجم بسازیم. به عنوان مثال توقعات و خواسته‌های ما در چارچوب پروسه سیاسی، نقاط انعطاف ما و همچنین خطوط سرخ ما در پروسه سیاسی در چارچوب پروسه صلح، میزان تمرکز زدایی از هر نوع نظامی که قرار است در آینده ایجاد بشه و همچنین نوع رابطه با بعضی از کشورهای همسایه. اینا موضوعاتی است که محل اختلاف نظر هست و دیدگاه‌های متفاوت معمولاً راجع به موضوعات وجود داره و اینها اتفاقاً مواردی است که دوستان بین‌المللی علاقه‌مند هستند از ما و شما بشنوند راجع به این موضوعات. و همچنین موضوعات عملی‌تری هم اتفاقاً وجود داره، از جمله بحث کمک‌های بشری به افغانستان و یکی کمک‌های بشری به چه شکل ارائه بشه، چگونگی پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی، به عنوان مثال موضوع مهاجرت که اخیراً بسیار مهم شده و ابعاد مختلفش. اینا موضوعات عملی است که دوستان بین‌المللی و از جمله حکومت کانادا با اینا به شکل روزانه سر و کار دارن و بسیار علاقه‌مند هستند که
دیدگاه ما را راجع به موضوعات بشنون و دیدگاه منسجم ما میتونه به پالیسی سازی و تصمیم گیری در این عرصه ها کمک بکنه. البته برای ارائه یک روایت واحد و برای انعکاس یک روایت واحد و انسجام دیدگاه ما نیاز به یک مکانیزم داره. متاسفانه در 4 سال گذشته این مکانیزم مفقود بوده، یعنی حلقه مفقوده 4 سال گذشته در تلاش‌های ما به عنوان افغان‌ها نبود یک مکانیزم بوده که بتونه به انسجام دیدگاه کمک بکنه. ما در چارچوب شورای هماهنگی نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان که یک چارچوبی است که ما به هماهنگی فعالیت‌ها و اولویت‌بندی کارها در سفارتخانه‌ها از استفاده می‌کنیم. در چند 1-2 سال گذشته روی اهمیت ایجاد این مکانیزم، یعنی یک پلتفرم واضح و تعریف شده برای نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان تاکید کردیم. من فکر کنم که تاکید روی موضوع از طرف نیروهای مدنی، از طرف دیاسپورای ما، بزرگان ما از جامعه دیاسپورا در صحبت‌های شما با دوستان کانادایی و دوستان بین‌المللی فکر کنم بسیار مهم است و میتونه به همه ما شما در انسجام دیدگاه و همچنین انعکاس دیدگاه‌ها راجع به مسائل مرتبط با افغانستان کمک بکنه. یک مثال بسیار کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. به عنوان مثال طرح موزاییک ملل متحد که فعلا تنها چارچوب موجود راجع به افغانستان است، تنها با تعداد بسیار کمی از افغان‌های ما شریک ساخته شده و تعداد بسیار کمی از نیروهای سیاسی مدنی نماینده‌هایشان تونستن دیدگاه خود راجع به این طرح شریک بسازن. چون این مکانیزم وجود داره، یک مکانیزم که از این طریق بتونه ما همه دیدگاه‌های بزرگان جامعه دیاسپورا در کانادا، در آمریکا، در اروپا، استرالیا اینا رو منعکس بسازیم. بنابراین تاکید روی ایجاد این مکانیزم بسیار مهم است و من امیدوار هستم که با حضور به سهمگیری همه شما بزرگان جامعه دیاسپورای ما در کانادا زمینه ایجاد چنین مکانیزمی و همچنین ترویج یک روایت واحد فراهم بشه. من بیشتر از این وقتان نمیگیرم. پای که بیا هم لخالص سخه دقیقی برنامه تنظیم و پلانسته رو اکره من نکم و تاسو طول تر سلامتی و بریاریتو پیدا کنم. بسیار تشکر. Our member of parliament is here, Rob Serjanik, and I know the traffic was horrible. There's a crisis at 401 24/7. He wants to have a few words with us. Mr. Serjanik, thank you. So good evening, everyone. My name is Rob Serjanik. I'm the member of provincial parliament for Ajax. So I represent those that reside in Ajax in the Ontario legislature down at Queen's Park. And I really appreciate the opportunity to be here with you all today. I wanted to make sure that I was able to come by and express my solidarity and my support for all of you today. And I know August 15th, it marks a pretty difficult and emotional day for those around the world, and I know all of you here, in particular, obviously, members of our Afghan community. It's a day actually I remember very well. I was traveling with a friend of mine. I've done a lot of talking today as well. It's a day, August 15th is a day that I remember very well. I was traveling with a friend of mine whose family is from Afghanistan, and he was born there as well. And him and his family made their journey here in the 1990s, and I was with him actually on that day. We were traveling. We were in Vancouver, and I remember us sitting in a hotel lobby, and I was following the news about what was happening and what was going on, and the look on his face was something that I think will always stay with me in terms of the emotion and the feelings that he had, and the thoughts as well that he had for his family in Afghanistan. It's a day, though, that I think as well reminds us through all of you the strength and the resilience of the Afghan people, both in Afghanistan right now and the diaspora, like all of you, who continue to be advocates in different ways for justice, for equality, and human dignity under very challenging circumstances. And it's my honor to be able to meet the ambassador and other MPs and senators here today, because that is the spirit that is living on through all of you,
here and for what I hope will one day again be a free Afghanistan. We've seen women and girls have their rights restricted. And we know how long and the effort and the time and energy it took to be able to, restore education and give people hope, give people the ability to have their dreams and do whatever you want to do, like we're able to do here in Canada. And that's why I know I'm so lucky to be able to be here in Canada. And it's something that the human rights and the equality for all is really important. Because no matter where you're born, or if you're a man or a woman born, you should be able to pursue what you want to do and be able to contribute to society. So I'm very grateful for all of you that are here today, that are acknowledging this very difficult day, and as well for what I hope the future can be for all of you, your loved ones, your family, and your friends who are back in Afghanistan. My heart is with you, my solidarity is with you, and my voice is also with you. So I think I'll leave it there, other than to say, as a member of provincial parliament, my door is always open. Again, I'm in the Ontario legislature, not the federal one, but I will always be a very, very strong ally for the Afghan people here in Canada, around the world, and in Afghanistan, and a free Afghanistan for all one day. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ram. و حال از محترم دکتر محی‌الدین مهدی تقاضا میکنیم که تشریف بیارن و صحبت‌های خود با ما شریک بسازن. سلام و درود به حاضرین محترم، معززی خواهران و برادران، و با سپاس و تشکر فراوان از جناب نصیر خالد، فرهنگی ممتاز و فعال. ما عرض از اینکه شروع میکنم که راهنمودی را که جناب خالد صاحب گفتن در مورد آینده بسیار عمیق و درست و بجای است، بجای پیوستن و پرداختن به گذشته با آینده فکر کنیم. اما یک روز ما یک وجیزه از یک جوان شنیدم که وقتی درایو میکنیم در خوب پیش رفتن، ناگزیر استیم که آینه های عقب خود ببینیم و ترصد کنیم. اگر چنین نکنیم خطر ما را باز تهدید میکنه. و بسیار دور نمیرم، من از اینجا شروع میکنم که از سن و سال خودم به اصطلاح تجربه زندگی خودم به خاطر میارم و با شما شریک میسازم که در زمان اعلیحضرت ظاهر شاه در 10 سال پسینش که به دهه دموکراسی معروف است، یک وضعیت داشت و پیش می رفت، یک نظام از وضعیت قبلی که ستم سالار بود و بسیار زیاد متمرکز بود. پارلمانی با وجود آمد، انتخابات مردم با او آشنا شدن، آهسته آهسته داشت یک نظم به اصطلاح جان میگرفت، یک ساختار، یک نظام جان میگرفت که اگر ادامه پیدا میکرد، من باور دارم که این بحران هایی که پشت هم در افغانستان آمد، این بحران ها نمی آمد. اما بنا به خودخواهی ها و مناسبات درون خانوادگی، داود خان کودتا کرد علیه سلطنت، علیه امیر دموکراسی 10 ساله به اصطلاح. با کودتای خود 2 تا کار به اصطلاح خراب اساس گذاشت. اولا این نظامی را که داشت به طور درست پیش می رفت و امیدواری هایی را خلق کرده بود، این را متوقف ساخت و نابود ساخت. ثانیاً برای برخی از مردم آموخت که راههای رسیدن به قدرت کودتا همه است، یعنی با استفاده از زور و از تفنگ و از سلاح این راه است که ما میتونیم استفاده کنیم.
این درس بسیار نامیمون و نادرستی بود که متاسفانه داد و ما دیدیم که بنا به امی درس، بنا به امی سرمشقی که او داد، خودش هم قربانی امی سرمشقی که داده بود شد. کسایی که او را با زور سرنگون کرده بودند اوها هم و کسایی که الا امروز که ما میبینیم تا امروز این پروسه متاسفانه ادامه داره. این بسیار تاریخچه مختصر به اصطلاح حیات شخصی ماست، حیات سیاسی ماست که بلد هستم میدونم. مثلا اگر این ما درست ارزیابی نکنیم، دقیق ندانیم، بدون شک ما آینده هم باز دوباره تکرار میشه. کما ای که قوای شوروی و افغانستان هجوم آورد، این کشور اشغال کرد، جنگ شد، جهاد شد. جهاد پروسه‌ای بود که بتوان گفت که یکی از پروسه‌های ملی در مملکت بود. همه مردم بدون تفاوت قوم، زبان، مذهب، محل، ولایت همه شرکت کردند. یک حرکت ملی بود. ولی با کمال تأسف که گذشته را خوب مطالعه نکرده بودن، ارزیابی نکرده بودن، پلتفرم دقیق پیشرویشان نبود. وقتی که آمدن به کابل به جایی که بپردازن که کشور بسازن، به جنگ و جدال با هم دیگر مواجه شدن. از این وضعیت کشورهای همسایه هم استفاده کرد، قدرت‌های جهانی هم استفاده کردن. پدیده به نام طالب به وجود آوردن. طالب آمد گرفت به اصطلاح با همون زور انقلاب که آمده بودن، به زور قوت و تفنگ این هم باز دوباره قدرت گرفت. تجربه طالب تجربه بسیار خوبی بود برای مردم افغانستان. تو بدانیم که یک حکومت متعصب مذهبی و قومی چنین کارنامه‌ای داره ظرف 4.5 سال. بعد از او که نیروهای جهانی آمدن، با تأسف ما عضو جرگه قانون اساسی بودم، قانون اساسی سال 83. با تأسف که به این نقاطی که مایه به اصطلاح بدبختی تاریخی کشور افغانستان بود در اونجا توجه نشد. با تحمیل و با فشار و با زور قانون اساسی آوردن که تمرکز بیش از گذشته در این تثبیت کردن. وقتی که ما میگیم که یک معلم مثلا در پامیر باید تبدیل شود، وزیر معارف افغانستان در کابل باید رو امضا بکنه، هم به تعجب آور است. ما شما در کشور زندگی میکنیم که همین آدم که آمد نماینده پارلمان محلی بود مثلا برای ما شما گپ زد. تصامیم خود اینجا خودشان میگیرن. وزیر معارف کانادا خبر نمیشه که کدام معلم در کجا تبدیل شد. دوباره با همین تمرکزگرایی به اصطلاح آوردن. باید ما این را توجه بکنیم. درست است که طالبان مورد حمایه خارجی بودن. درست است که در دوحه در غیاب دولت افغانستان تصمیم گرفته شد و قدرت برای طالبان تسلیم داده شد. این درست است. و ما از جانب دیگه این هم باید توجه کنیم. اون نظام از درون شاریده بود، پوشیده بود. اون نظام دیگه توانایی حرکت نداشت. نظام کاملا نظام فاسد بود. همه ما شما میدانیم. بنابراین اگر ما با یه فکر باشیم که برمیگردیم باز همون نظام به یاد ما باشه که باز ما شاهد همین وضعیت بشیم که شدیم در 20 سال گذشته. چند نظام تبدیل شد؟ چرا به این مسئله دقیق فکر نمی کنیم که کاری کنیم که یک ثباتی به وجود بیاد؟ او ثبات چه رقم به وجود میاد؟ ما میبینیم وقتی که طالبان آمدن، والی ها و حکامی که از کابل دکته شده بودن، معرفی شده بودن، رفته بودن، هیچ کدامش استاد نشدن دفاع بکنن. دو دسته به اصطلاح کشور و ولایت خود بر طالب تسلیم کردن. شما فکر کنین که اگر همون والی از خود محل باشه، انتخابی خود ولایت باشه، بدون شک استاد میشد، طالب نمیگذاشته بوجه بیاد. بدون شک. بنابراین ما درس میگیریم که هر قدر به طرف غیر متمرکز بریم، هر قدر که کشور دیسنترالایز شود، ما به طرف ثبات میریم. با تأسف من میگم این نقطه را که بسیاری از بزرگان ما و شما فرق بین یک حکومت مستبد، یک دولت مستبد و یک دولت
به اصطلاح منضبط فرقش نمیدانند. کانادا دولت مستبد نیست ولی یک دولت منضبط است، یک نظم میشه حکم فرماست. اینجا ملت حکومت میکنه به اصطلاح. اما ما فکر میکنیم که اگر قدرت کلش در ارگ ریاست جمهوری به دست آقای اشرف غنی کرزی و دو سه نفر که جمهوریت سه نفره میگفتن به دست از او باشه و فقط او تصمیم بگیرن، این میشه دولت مقتدر. نه، این دولت مقتدر نیست، این دولت مستبد است، این دولت به اصطلاح غیر ملی است. ما امیدوار هستیم که عرایض ما باعث خدشه خاطر دوستا و عزیزان نشده باشه. ما هر خدا باید باز تکرار میکنم که برای آینده باید به گذشته خوب فکر بکنیم و این بار بریم به طرف یک حکومت نامتمرکز. در شرایط فعلی ما میبینیم وضعیت را که طالب به کار روی دست گرفته. طالب مذهب مردم نمیگذاره، اسماعیلی را امر داده که باید دینتان را تغییر بدین. شما طالب زبان مردم نمیمونه که به او سخن بگویند. طالب تمام به اصطلاح آزادی ها را همه در دست خود در قبضه خود گرفته. راه حل امیسته که ما بگذاریم که اقوام سرنوشت خود تعیین بکنند، مناطق افغانستان و خودمختاری های برسه، پارلمان های ایالتی تأسیس شود و زبان خود، مذهب خود، عنعنات خود، رسوم خود، سنت های خود هر کس با خود داشته باشه. این هست راه حل آینده افغانستان. سپاس و تشکر از توجهتان. جهان سپاس دکتر سیب، سپاس از همراهیتان، از حوصله‌مندیتان. بخش اول به اینجا با پایان میرسه. ما فقط 5 دقیقه فرصت داریم که جوانای نازنین ما بیان، ولی پیش از اینکه بیان باز بخش دوم دکتر سید فرید یونس شروع میکنن، صحبتی دارن که بعد از او بخش به اسلام میز مدور یا پنل را دوام میدیم. باز هم دوستایی که میخواین صحبت کنن در پنل نام خود نشته کنن مدیار سید. ولی پیش از پیش میگم که تعیین شده وقت بین 4 تا 5 دقیقه که یک دوست ما از 4-5 دقیقه بالا رفتن نمیتونن. اونو 4-5 دقیقه چون ما اسکیچ کردیم که چه وقت برنامه را تمام کنیم و یک پیام خوب واضحی داشته باشیم. خب دوستای عزیز، در بخش دوم برنامه ما میخوایم از دکتر صاحب فرید یونس که بیاین و بخش دوم برنامه را آغاز کنند. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به تمام بانوان فریخته مجلس و برادران گرانقدر و از نسیجان خالد و تیم کاریشان تشکر میکنم که برای امسال باز دعوت کردن از امریکا. در خدمت شما هستم و واقعا خوش هستم که در جمع دوستا هستم. و بسیار کوتاه بر شما 2-3 کلمه را میگم برای اینکه وقت بسیار زیق است و او ایست که ما باید که دور یک اندیشه بسیار قوی، مخصوصا جوانای ما دور اندیشه بسیار قوی دور هم جمع شویم که کل مردم، پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، تمام اقوام او را لبیک بگویند و ما بتانیم که با یک اندیشه پیش بریم. هیچ نظام سیاسی، هیچ جنبش سیاسی بدون یک اندیشه به پیش نمیره و ما اندیشه ما باید که شهروندی و آزادی باشه یا آزادی و شهروندی باشه که ما به هیچ عنوان آزادی یک زن مسلمان یا یک مرد مسلمان در افغانستان یا غیر مسلمان، برای که یا ما در دین با هم برادر هستیم و یا در خلقت با هم برادر هستیم که ما همه اولاد آدم هستیم. لذا خواهران و برادران هندو و سیک ما یا هر مذهب دیگه که هستن،
اونا عین حق و حقوق داشته باشن که دیگرها دارن. ما باید که شدید مبارزه کنیم بر علیه واژه بسیار بسیار استثماری و استعماری اکثریت و اقلیت. در طول 200 سال افغانستان به خاطر اکثریت و اقلیت تباه شد و هنوز هم این جریان داره. لذا ما از جوانای ما بعضی که ما حال آستا از صحنه میریم و امی لگاسی را به جوانای خود میدیم که جوانای ما امی را بگیرن و به پیش ببرن و برای آزادی افغانستان و برای شهروندی که هیچ زنی بر مردی و هیچ مردی بر زنی برتری نداره بجز از تقوا و هیچ قومی بر قومی برتری نداره و ما همه برادر هستیم و هیچ مذهبی بر مذهبی برتری نداره، برای از این مذهب یک ساخته و بافته انسان هست. قدسیت دینی قطعا نداره، چون که قدسیت دینی نداره هر کس هرچی که میخواه باشه، شیعه میخواه باشه، اسماعیلی میخواه باشه، یک موضوع شخصی و خصوصیش است. اما هیچ وقت ما او را باید که بر مبنای اکثریت و اقلیت نبینیم که خوارا برادرای شیعی ما که در گذشته ها استثمار شده بودن و تعصب برایشان صورت گرفته، این گپا دیگه نشه. شما میفهمید در وزارت خارجه افغانستان تا سال 1968 1968 یک شیعه حق نداشت که در وزارت خارجه افغانستان کار کنه و اولین زن در اون زمان 1968 در افغانستان شامل وزارت خارجه شد. لذا ما نسل نو، خصوصا جوانای ما تنها به این احتیاج نداریم که طالب از بین بره و یک نظام روی کار بیاید. ما باید که زیربنای اجتماعی افغانستان را تغییر بدیم. ما همه ما با تعصب خمیر شدیم و بدترین مرض روحی تعصب است برای یک مذهب، برای یک زن، برای یک قوم، هر قومی که هست. من خودم نه شیعه هستم نه سنی هستم و مربوط هیچ قوم نیستم، برای اینکه من کابولیستم و کابولی قوم نیست و من افتخار میکنم که یک مسلمان هستم، برای اینکه چیزایی که من در اسلام یافتم واقعا قابل قدر و با ارزش است. از این خاطر است که گپ آخر همیست که ما همراه یک تن از دوستا از اروپا، کانادا، ایران یک جا شدیم که قانون اساسی اسلامی افغانستان را بسازیم، اسلامی فدرالی. برای اینکه افغانستان مثل که جناب استاد دکتر صاحب پیشتر مهدی فرمودن، باید که ما برای اقوام و ایالات وقت بدیم که خودشان نفس بکشن، در رقابت سالم شامل شوند. این به معنی تجزیه افغانستان نیست و فدرالیسم از نگاه جامعه شناسی سیاسی، فدرالیسم اساسی در افغانستان ناممکن است. از خاطر ناممکن است که پیش نیاز فدرالیسم از نگاه جامعه شناسی سیاسی اول صنعت و سرمایه است و دوم یک نظام قوی عسکری است. شما همین چند روز پیش دیدین در امریکا که اگر که ترامپ مداخله نمیکرد که قوای عسکری ملی نشنال گارد لس آنجلس تکه میشه و ما نه همون قوای عسکری را داریم نه صنعت و سرمایه را داریم. از اون خاطر مثل که یگان کس بدون از اینکه مطالعه داشته باشه یک کس را فاشیست میگن. فاشیسم در افغانستان قطعا نبوده و هیچ وقت نیست. بعضی که پیشنهاد فاشیسم قوای عسکری است مثل هیتلر آلمان یا موسولینی ایتالیا و همچنان صنعت. ما نه صنعت داریم نه ما ایتنوسنتریزم قومگرایی است، اما فاشیسم در افغانستان هرگز نبوده. لذا باز کسا یک برادر فاشیست میگه تو ای از بی‌علمی و از ناآگاهی میشه. دوستان به افتخار جوانای نازنین Thank you, esteemed Dr. Yunus. Esteemed guests, Your Excellencies, friends, thank you for gathering today. My name is Sir Habibi, and I'm humbled to be the General Moderator for the Youth Voices segment of this program. Today we convene to firmly and unequivocally announce August 15, 2021, a day of national tragedy and betrayal. And we denounce the acts committed by the cowardly acts committed by the administration
at a time. On this day, through an act of disgraceful abandonment, Ashraf Ghani and his administration surrendered the Afghan state to Taliban terrorists, casting millions of Afghans into an era of darkness, fear, and oppression. This date stands a painful reminder of the collapse of a nation's collective aspirations, the destruction of 2 decades of progress, and the onset of a period in which fundamental freedoms, the pursuit of knowledge, and the rights of women were sacrificed to violence, fanaticism, and intolerance. We declare this betrayal shall never be forgotten and forgiven. With a unified voice and an unwavering spirit, we condemn both the Taliban and every form of treachery committed against our nation, Afghanistan, as Afghans. We owe a profound moral duty to the blood of our martyrs, to the suffering of displaced Afghans, and to future generations, to preserve the truth, to remember the sacrifices, and to ensure that the bitter events of August 15 will never be repeated. In the spirit of unity, the Afghan Canadian youth, we have convened today to address one fundamental question. How can we steer Afghanistan out of its current disaster? Our first speaker is Mr. Mayhan Saruri. Please welcome him to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious and the most merciful. Hello everyone, ladies and gentlemen. We gathered here today to not merely remember what happened on August 15th, but to reflect on the tragedy and the tragedy that continues to shape millions of lives around the world. I remember last year on August 15th, we were here, and at the fall of Afghanistan, we had an event that we were calling up on the resistance, because at that time we had our people, freedom-loving people of Afghanistan and Afghanistan uprising against the Taliban. At the moment that our people were left alone and abandoned by our foreign allies, NATO and the rest. For decades, the Afghan people have endured in war, foreign interventions, and internal strife. Yet, they have shown resilience, raising children under bombs and facing the most difficult challenges, starting from 1979 during the Holy War against the Russian Soviet Union troops until the rise of the Taliban. The fall of Afghanistan was not just political, it was the fall of educational systems, it was the fall of freedom of speech, and the fall of humanity. As everyone is aware, and we had others like Tamim Siddiqui, who was mentioning how our men, women, especially women and girls, are suffering. We have 40 million people who are handcuffed and shackled, and we have prisons such as Pulisharki and other most dangerous prisons of Afghanistan packed with specific people from specific areas and specific tribes, and that shows the discrimination and the cards of Islamic that the Taliban playing, but unfortunately we see otherwise. Also, we must be honest that the fall of Afghanistan was not inventable. It was results of the broken commitments from the government of Afghanistan, who was the head President Ashraf Ghani, who we believe that betrayed and left Afghanistan, handed over Afghanistan to a terrorist group that the brave military personnels who are working in the defense and working in the National Army of Afghanistan sacrificed by losing thousands of their brave sons in defending the country, which over 24 hours, Ashraf Ghani handed the key to the Taliban. But today is not just about mourning, it's a call.
It's a call to remember those trapped under oppression, to support those refugees to carry Afghanistan in their hearts, and ensure that sacrifices of so many people were not in vain, and the spirit of our people cannot be conquered. And that's what we believe in, and we ask the new generation who are here to amplify and be the voices of their sisters, for the women of Afghanistan, and our brothers who are, need to be amplifying the voices of our freedom fighters, our diplomats, our doctors, intellects, and those who are speaking against this regime inside Kabul, but they are being imprisoned. Let us honor Afghanistan not by words alone, but by action. Let us amplify Afghan voices, protect their rights, and keep their struggle alive in our conversation, our policies, and our hearts. Because Afghanistan is not truly fallen. As long as its people stand, hope stands with them. Thank you. Thank you, Mr. Sarwari, and your well-found reflections. Now I would like to invite Ms. Marwa Azizi to come and share her reflections. Please welcome Ms. Marwa Azizi. Alright, assalamu alaikum everyone and good afternoon. First, I want to thank the organizers for creating this space for youth voices. To the community leaders and fellow speakers, your presence here today is a reminder that Afghanistan's future is a shared responsibility. And to everyone in attendance, whether you've come from near or far, thank you for bringing your time, your energy, your hearts to this conversation. Your willingness to listen and engage gives me hope that change is possible. My name is Marwa Azizi, and I hold a bachelor's degree in public health and a master's degree in disaster and emergency management. My work is primarily rooted in healthcare equity, public policy, and social justice. From working with cross-border leaders, including US and Canadian politicians on pressing policy matters, to empowering marginalized women through nonprofit and community organizations, I have dedicated myself to uplifting those whose voices are far too often silenced. I live in Canada, but Afghanistan lives in me. I carried in my own memories of roaming the streets of Kabul, feeling its heartbeat in the busy markets and the laughter of children playing in alleyways. I carried in my family stories of Kabul, once alive with music, laughter, and hope. And I carried in their desperate silences on August 15, 2021, moments when words failed because the loss was too deep and the future was too uncertain to name. Today I stand here with one question. If our generation does not choose unity over division, who will? Afghanistan, our motherland, is in crisis. Our politics unstable, our economy is collapsing, families are breaking under poverty in front of our very own eyes. Communities are divided along ethnic and sectarian lines. Human rights are erased for millions, especially our women and girls. And so when I hear statements like, as part of the Pashtun culture, it is enshrined that women should stay at home from neighboring leaders, I have to respond. Culture should never be used as a shield to confine half a nation's potential. Afghan and Pashtun culture has always been stronger when women have been active in public life, as teachers, doctors, entrepreneurs, and leaders. To confine women to home is not to preserve culture, it is to diminish it. My own journey as a Pashtun woman and our shared history prove that when women step forward, entire communities move forward. I want to emphasize that this is more than a political issue. We have a deep fracture in the soul of our nation, and no piece of paper, no one-signed agreement can heal that on its own. Healing takes more. It takes truth, it takes trust, accountability, and it takes the courage to look at one another and say that we are still one people. We've reached this point because cycles of revenge have taken the place of reconciliation, because power has been held too tightly by a few instead of being shared by everyone, because our institutions are weak and our politics lean too heavily on those who don't share the vision we have for Afghanistan's future. But history shows that when Afghans come together, whether that's rebuilding villages after war or forming strong communities abroad, just like this one, we can bridge those divides. We have done it before and we can certainly do it again. I envision an Afghanistan where a Hazara child and a Pashtun child sit side by side at the same desk,
not as a symbol, but simply as classmates, where women aren't told to wait for their rights because they already have them, where prosperity isn't trapped in one city, but reaches every corner of the country, and where reconciliation doesn't mean forgetting, it means remembering honestly and still choosing to trust each other again. And this is how I see or envision Afghanistan come to existence. Politically, we need an inclusive national dialogue and a Truth and Reconciliation Commission where every voice is heard no matter where it comes from. Economically, we can harness the power of the Afghan diaspora and bring in investment and create vocational training that gives young people the tools and rebuild industries from the ground up. For reconciliation, we start at the community level, truth-telling circles, inter-ethnic cultural exchanges, and national projects that require us to work side by side. For human rights, we commit to education for all, to women leading at every level of society, and to protecting minority communities, not as an afterthought, but as a foundation for lasting peace. We, the youth in the diaspora, have a duty. We must advocate for Afghanistan on global stages. We must connect skills, resources, and opportunities from abroad to the people who need them most. We must build bridges between communities that have been taught to fear one another. And lastly, we must invest not just monetary resources, but time, trust, knowledge into shaping an Afghanistan that thrives. I want to end my speech by reiterating that rebuilding Afghanistan isn't just a political challenge, it's a moral calling. We cannot accept the division of the past as our inheritance. We must be the generation that chooses reconciliation instead of revenge, hope instead of fear, and unity instead of suspicion. Because reconciliation isn't the end of our struggle, it is the start of the future we build together. Thank you all for listening, for caring, and for being part of this conversation. I truly believe that together, through our voices, our actions, and our courage, we can help Afghanistan heal and thrive. Thank you, Ms. Marwa Azizi, for your well-found reflections. Our second speaker is Ms. Ila Siddiqui. Please welcome her to come to the stage. I just want to say thank you, Marwa John, for your beautiful remarks. Throughout my speech, I'll echo your thoughts around reconciliation. Okay. Salam khidmat amma buzurgwara wa dostan azad dar majlis. با امید صحت و سلامتی تک تکی از شما. الهه صدیقی هستم و میخوایم چند نکته مهم از زندگیم را با شما شریک بسازم. مادرم از ازبکستان است و پدرم از کابل افغانستان. از زمان طفولیت والدینم همیشه مرا تشویق کردند در درس خواندن و که هیچ وقت از آرزوهایم دست نکشم. و امروز یک از آرزوهایم برآورده شده و من از ته دل از والدینم تشکر میکنم. السلام علیکم همانگیزگه. اسمم الهه. آنم ازبکستانلیک. آتم ایسا افغانستانلیک. بالالگimden ota-onam her daim menga o'qish kerakligini orzularimdan hech qachon voz kechmasligim kerakligini uqtirib kelishgan. Ularning duosi va qo'llab-quvvatlashi natijasida shu yerdaman. Shu sababli ota-onamga ta'zim qilaman. Ular bo'lmaganda men bu loyihani amalga oshirishga yurak topolmagan bo'lardim. As you may heard me speaking both Dari and Uzbeki, I am an Afghan Uzbek born into a culture rich with tradition, poetry, and pride, but raised in Canada. Growing up here, I've witnessed something Afghanistan has been missing for far too long. The ability to hold on to your identity while still belonging to one united country. In Canada, you can walk down one street and hear 5 languages. You can see 5 different cultures represented in the space of a few steps. People keep their languages, their traditions, their stories, and still proudly call themselves Canadian. No one tells you to erase your identity, to be part of something greater. The respect for diversity is what strengthens this country. That is the kind of unity Afghanistan deserves. But for decades in Afghanistan, too many decisions have been made from one place, by a small group far removed from the everyday realities of the people.
And when power is so centralized, whole regions are left behind. Roads remain unbuilt, school stays underfunded, local voices are ignored. This isn't unity, it's neglect. And neglect is what breeds division. This is why when the question, how do youth envision the pathway out of the current disaster, is asked, I believe in federalism. Not because I want Afghanistan to fragment, but because I want it to come together in a way that lasts. Federalism gives our provinces the authority to decide on their own education systems, protect their own languages, while the central government focuses on what unites us all, our security, our place in the world, and our shared Afghan identity. It means a farmer in Badakhshan can determine how to strengthen his harvests. A teacher in Kandar can ensure her students learn in a language they understand. An Uzbek girl in Mazar-e-Sharif can hold on to her heritage while proudly calling herself Afghan. Federalism doesn't weaken a nation. It strengthens it by making sure no one is left invisible. And as we gather here today, it is it's impossible not to feel the weight of tomorrow. August 15th marks the fall of Afghanistan, a day that changed our nation forever, a day when millions of Afghans felt a part of their identity crumble. For many of us in the diaspora, it was the day we realized that home, as we knew, might never be the same. But I don't believe that day has to define our future. I believe that August 15th can also be a reminder of what is at stake and why we must keep moving forward. Because we cannot afford to keep repeating the mistakes that brought us here. We cannot keep centralizing power in a way that silences communities and fuels mistrust. Our diversity is not the reason Afghanistan fell. Ignoring it is. The way forward is not in erasing our differences, but in protecting them while building one home together. Federalism offers us that path. It takes our differences and turns them into strength. It gives each Afghan a stake in that country's success so that no one feels that losing Afghanistan means losing themselves. Our wagon is moving, not backwards into old mistakes, but forward into an Afghanistan where belonging is real, an Afghanistan where we no longer sell ourselves short, but present ourselves to the world as Afghan, united, proud, and determined to stand tall again. Tomorrow marks a day of loss, but today, let it also mark our commitment to a future where no Afghan is left out. We are working toward being Afghan again, not just in name, but in spirit. And when that day comes, when every Afghan feels seen, heard, and respected, we will no longer be just a country on the map. We will be a home built on unity, dignity, and hope. So I ask you tonight, let's make sure August 15th is never just a day of mourning. Let it be the day we look back on and say, that was the turning point. That was when we stopped waiting for change and started building it ourselves. That was when we decided that no matter where we live, Kabul, Kandar, Bamyan, Mazar-e-Sharif, or Toronto, that we are all part of the same future. Because Afghanistan will not rise again by accident. It will rise because we, the Afghan people, pulled together, put our hands on the wagon, and refused to stop pushing until it reached home. Tashakkur Truly nutqingiz uchun rahmat mesalaha. Thank you so much. Our third speaker is our good friend, Ms. Roya Saifi. Please welcome Ms. Roya Saifi to the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distinguished guests, brothers and sisters. My name is Roya Saifi, and I'm here to speak about the aspirations of the future of Afghanistan. When Afghans hear the word federalism, the reactions are mixed. Some are curious, some are envious, but some instantly assume it means dividing the country. But fear doesn't arise from hostility or bad intentions. It comes from misunderstanding. In a nation where unity has been fragile,
where extremists have left scars and where trust between communities have eroded. The idea of sharing power can also feel like a threat. But that fear exists for a reason. Federalism has never been clearly explained in our language, culture, or in a way that connects to daily lives of Afghans. Until it is, misunderstanding will continue to shape the conversation and fear will continue to silence possibility. Let's talk about a fractured nation. Afghanistan today is not only just politically unstable, it's emotionally fractured. Trust between communities have failed. Ethnic cleansing and regional identities treated as divine lines rather than threads of a shared heritage. Central power has promised unity, but in practice, it has often done the opposite, turning Kabul into a battleground for dominance rather than a platform for cooperation. In this race for control, voices of many provinces are drawn out. Local needs are ignored, and entire communities are made to feel invisible. What federalism really means. By definition, federalism means united under federation, one country, one constitution, one national identity, but with space for each region to govern its own local affairs. Because every region has different needs. Federalism is not only the breaking part of a nation, it's the stitching of its fabric. Federalism is the opposite of division. It's the glue that holds together the nation, that are culturally, linguistically, and regionally diverse. It's the foundation of a stronger unity, the antidote to ethnic nationalism. Federalism weakens the fear that fuels ethnic nationalism. When communities know their rights and cultures are protected by laws, there is no reason to break away. Why Afghanistan needs federalism. Canada allows Quebec to preserve its French identity without leaving Canadian fold. Spain's region celebrate distinct cultures while remaining united. Australia's states govern local matters but function under one federal system, just as like as Canada. Federalism hasn't divided, it's unified. Afghanistan is a tapestry of Persian, Pashto, Uzbek, Turkmen, Hazara, Nuristani, Baluch, Pamiri, and Pashai. A centralized system tries to stitch the tapestry with one thread, and it's coming apart. One size fits all governs cannot meet the needs of every region. In many rural areas, opportunities remain scarce. Long-standing barriers are progressed. A federal model where provinces manage their own affairs with a national framework will allow communities to address local challenges directly, building schools, repairing roads, improving healthcare, and fostering growth. Understanding is essential, but we cannot embrace what we do not understand. To many Afghans, federalism feels foreign, simply because it hasn't been explained. We need education in every language, through books, visuals, forums, radios, mosques, and through other people. People should learn about federalism through schools, parties, villages, and through communities. It must move from political disclosure to a shared civic idea. The path forward. To heal, we need both structure and spirit. Federalism offers the structure and unity through diversity. Reconciliation offers the spirit, the will to listen and rebuild trust. Together, they can turn Afghanistan into a resilient federation where every group belongs and contributes. Federalism does not only weaken the country, it makes it stronger and strong enough to include everyone. Our strength won't come from forcing sameness, but building a nation where every community feels at home under one roof and with one future.
Thank you, Ms. Roya Saifi, for your reflections on federalism and why we need it so much. Our next speaker is Ms. Hadia Yaqoubi. Please welcome Ms. Hadia Yaqoubi to the stage. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, fellow Afghans, my name is Hadia Yaqoubi, and like many of you, my heart lives in two places. One is here in the safety of the diaspora, the other beats without rest in the mountains, valleys, and cities of Afghanistan. A land that has suffered so much, it still holds the dream of peace. I often ask myself, how do we pick Afghanistan out of this storm? Out of this political chaos, economic despair, sectarian wounds, ethnic division, and the human rights nightmare we see today. Here's to acknowledging the reality. Our nation is fractured. Not only its institutions, but its very trust among communities. We have seen political leaders put power before people, treating governance as a prize rather than a responsibility. We have seen economic opportunities vanish overnight, replaced by uncertainty, poverty, and an exodus of talent. We have seen rights, especially those of women, ethnic minorities, and marginalized voices, trampled as if they were privileged to be granted or revoked in a state of unalienable truths. We have witnessed sectarian mistrust the pain, with communities retreating into isolation rather than engaging in dialogue. Ethnic polarization has been manipulated by those seeking to divide us for their own gain. Corruption has made public confidence go down, making citizens believe that justice is a luxury only the powerful can afford. But we cannot begin to fix this unless we admit a hard truth: the centralized system of power in Afghanistan's history have failed to make all Afghans feel seen, heard, and protected. Too often, decisions made in Kabul have overlooked the realities of the provinces, dismissing local knowledge, traditions, and needs. The result has been a cycle of alienation where the government is seen not as a unifying force but as a distant authority. Until we address this structural imbalance, no amount of aid, speeches, or temporary peace deals with hold. What lessons have we learned? History teaches us that governance as a diverse nation cannot be one-size-fits-all Afghanistan. It's not homogeneous. It's a mosaic of cultures, languages, religions, and traditions. When diversity is ignored, the nation weakens. When it's respected and empowered, the nation thrives. We have also learned that reconciliation is not a luxury. It's a necessity. Without healing the mistrust between communities, no constitution, no government, and no leader can hold the country together. How can the vision of federalism for Afghanistan unity be understood? Around the world, there are examples of nations that turn diversity into power. Canada, where a strong federal government coexists with powerful provincial governments, allowing Quebec to protect its language and culture while remaining part of the national family. Spain, where autonomous communities like Catalonia have self-governance while contributing to the shared national identity. Australia, where states manage their own affairs under one united federal system. The common thread: a strong constitution that guarantees equality, rights, and representation, paired with provincial governments that understand and serve their communities. This model amplifies unity not by raising difference, but by making every region feel it belongs. Concrete pathways forward. First, national dialogue for federalism. Begin with a reconciliation process where all ethnic, sectarian, and political groups openly discuss how power can be shared fairly. Second, draft a federal constitution.
one that protects human rights, guarantees inclusion, and limits the abuse of central power. Third, empower provincial governance, allow local governments to handle education, culture, and development while the federal government manages national defense, foreign policy, and economic integration. Diaspora rule. We can advocate for division internationally, share expertise from our host country, and connect Afghan province with global partners. Federalism is not a division. It's a unity with dignity. Reconciliation is not forgetting, it's building. Trust where there was once suspicion. Together, they form the foundation of a peaceful, inclusive Afghanistan. Let us boldly and work tirelessly so one day every Afghan from Herat to Badakhshan, from Kandahar to Bamiyan will say, I belong, I am heard, and I am part of one Afghanistan. Thank you. Thank you, Ms. Hadiya Yaqubi. Thank you to all our distinguished speakers for their thoughtful and passionate insights. We've just heard their compelling perspectives on reconciliation and federalism. Now, I would like to make a note that previous thought leaders in the past have spoken about federalism in Afghanistan. I would just like to make note that the federalism that the youth in Canada are speaking about is the federalism that is the system, the incumbent system in Canada, the Canadian understanding of what a federal government is, and it's a separate movement of youth. What we can deduce from that is that these systems are more than just political structures. They're frameworks for unity and diversity. Now, before we close, allow me to offer a few technical notes on federalism and why this discussion is so relevant. Not just in theory, but in practice. At its core, federalism is a system where power is constitutionally divided between at least two levels of government: a central or national authority and regional or provincial authorities, each with its own defined areas of responsibility. In most federations, the Constitution explicitly protects the powers of the regions from being overridden by the central government. This is what makes a federation different from a unitary system. As someone who serves both as a president of a federal liberal association for one of the electoral ridings in Ontario and as a director for a provincial federal association, I see firsthand how this works in Canada. Here, our federal government handles our national defense, foreign policy, monetary policy, which is the Ministry of Finance, and matters that require national consensus, while our provinces and territories manage healthcare, education, natural resources, and much of the local infrastructure. This division isn't just administrative. It ensures that governance is responsive to local needs while preserving a shared national identity. In the Canadian context, this means that what works in urban Toronto may not be the right approach for rural Saskatchewan and vice versa. Anyone who has been to Saskatchewan can have a keen understanding of that, which I have been there. Provinces tailor their programs, budgets, and policies to their unique demographics, economies, and cultural realities, all while contributing to a larger federation. Afghanistan's diversity, its languages, beautiful ethnic tapestry, traditions, and regions is its greatest asset, but also its greatest governance challenge for the past 5 decades. Federalism offers a way to channel that diversity into strength rather than division. It protects regional autonomy while ensuring unity under one national framework, one constitution, one shared destiny. As our speakers highlighted, for federalism to succeed, public understanding is key. That means educational materials and media in all major and minority languages.
Farsi Dari, Pashto, Uzbek, Turkmen, Baluchi, Nuristani, Pamiri, Pashai, and beyond. It means explaining that federalism is not fragmentation, but the antidote to it. Canada's own history shows that a strong federation can withstand deep cultural and linguistic diversity. Even regional nationalist movements, by providing a democratic structure that respects local autonomy and promotes national solidarity. We're here to suppress separatism through a framework, not promote it. In Afghanistan, if Afghanistan is to move towards civilian prosperity, it must build governance systems that empower every region to thrive, while keeping the whole family firmly bound together. Federalism is not a foreign imposition. It's a tool, a political science tool, proven in practice to weave our many threads into a single lasting fabric. As we conclude this segment, we have heard compelling reflections on the deep fractures in Afghanistan's governance and the urgent need for this model to genuinely serve all its people. Federalism is not just a political theory, it's a framework that has worked in many countries. I would like to repeat once again, and this balance in Canada means that national priorities such as defense, foreign affairs, and interprovincial trade coexist with provincial control over healthcare, education, and infrastructure. Areas and sectors that need provincial autonomy because it can't be a one-size-fits-all. This division of powers allows provinces to respond to their unique economic and cultural realities while contributing to the overall unity of the country. For example, Quebec can preserve and promote its French language and culture while Alberta focuses on managing its natural resources, all within one national framework. Now, the same principle could serve Afghanistan as well, and very well. Instead of forcing every province into the same mold, a federal system could allow each region to design policies and budgets that match its own needs and aspirations while still committing to national solidarity. Federalism could address chronic inequities that have plagued rural areas, improve local accountability, and foster healthy competition among provinces to deliver better services. At an economic level, imagine the benefits for provinces like Khost and Panjshir. Khost, with its agriculture potential and trade routes, could invest heavily in agricultural technology, cross-border commerce, and rural infrastructure, creating jobs and raising incomes locally. Panjshir, with its strength in education, skilled trades, and tourism potential, could expand vocational training, develop ecotourism, and become a hub for skilled labor. Under a federal system, these provinces would not operate in isolation. Khost's agricultural output could simply supply Panjshir's markets, while Panjshir's skilled graduates could help modernize Khost's industries. This interdependence was strengthened in both regions, weaving a fabric of cooperation and shared prosperity that uplifts the entire nation. If Afghanistan is to move towards civilian prosperity, it must build governance systems that empowers every region to thrive while keeping the whole firmly bound together. Federalism is not a foreign imposition, it's a tool proven in practice to weave the many threads into a single lasting fabric. Thank you so much.